we will start with false position method. This is similar with our previous method. Previously we do the dissection method, so today we are going to do the false position method. So false position method is basically, in here we have to find out a root which will be lie between two lines. দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা মানে একটা জিনিস, একটা ভ্যালু বের করতে হবে। সব সময় যে ভ্যালুগুলা এক্স্যাক্টলি পারফেক্টলি বের হবে এরকম হবে না। আমি প্রিভিয়াস ক্লাসেও বলছি, উই উইল think that this is the value, so somewhere the answer could be lie, মানে আপনাদের অ্যানসারটা এদের মাঝখানে কোথাও আছে এটা ধরে নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মেথড করব। So we maybe we couldn't find the exact value, but we will do the method 2 or 3 times, and we will at last we will write down that maybe our answer may lie in this line. আমরা ধরে নিব যে এখানে কোথাও আমার অ্যানসারটা আছে, বাট এক্সাক্ট অ্যানসার আমরা কোনো সময় খুঁজে পাবো না, কারণ অনেক পয়েন্টের পর অনেকগুলো দশমিক সংখ্যা আসে, যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট অ্যানসার এই মেথডগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি বারবার বলতেছি, পরীক্ষাও যদি আপনাদের আসে, প্রত্যেকটা মেথড 2 থেকে 3 বার রিপিট করে আপনারা একটা অ্যানসার লিখে দিবেন যে হ্যাঁ আমার অ্যানসার এদের মাঝখানে কোথাও আছে। Okay, so today we are going to do the false position method. For false position method, first you need to know about the axis. Because axis is very important here. Axis বলতে আমরা কি বুঝি? Axis সেটা হচ্ছে যেমন আমাদের y axis আর x axis যেটাকে বলা হয়। This one is a this one is a y axis and this one is a x axis. আপনারা নিজেরাও জানেন যে x অক্ষ আর y অক্ষকে যেটা বলা হয়। So if any line, if you find any point in the x axis, suppose যদি x axis এর কোনো একটা পয়েন্ট হয়, তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা কিভাবে লিখি একটু আপনাদের আগে থেকে আইডিয়া দিয়ে নেই। If I want to find any value which is lie in x axis, the value of x is 0. Sorry, উল্টা বলছি না। x axis এর কোন একটা সাপোজ এটা 1 2 3, so ধরলাম এটা 3 number point, and the value of y will be 0 because it is not when it intersect the x axis. যখন কোন পয়েন্ট x axis এ intersect করে তখন y এর ভ্যালুটা 0 হয়, কারণ আমরা উপরে কোথাও উঠি নাই। If I want to find any point which is actually intersect y axis, then the value of x will be 0, and somehow we will find the value of y here. অর্থাৎ কোন পয়েন্ট যদি x axis কে ছেদ করে তাহলে কি হয়, সেই x axis এ y এর ভ্যালুটা 0 হয়, আর যদি কোন পয়েন্ট y axis কে ইন্টারসেক্ট করে তাহলে আমার x এর ভ্যালু 0 হয়। এই কথাটা কি বোঝা গেছে? এটা বাংলা, আপনারা এর আগে যত অঙ্ক করছেন ওখানে দেওয়া ছিল x axis আর y axis. So if any point that intersect x axis, then the value of y is 0. If any point that intersect y axis, then the value of x is 0. এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, মাথায় রেখে আমরা আজকের মেথডটা দেখব। সো আজকের মেথড হচ্ছে আমাদের ফলস পজিশন মেথড। ফলস পজিশন মেথডের যেই আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা, আমি আরেকবার দাগ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দেই। ফর্মুলাটা হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে আপনাদের ফর্মুলাটা। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ফলস পজিশন মেথড। as you are giving the online exam, so you need not to memorize the formula, but you remember this is the formula of false position method. If you get any math or false position method, you will put the value in this formula and you will get the answer. Okay, so ফর্মুলা মুখস্থ করতে হচ্ছে না, কারণ আপনাদের ফর্মুলা তো আপনাদের অনলাইন এক্সাম হচ্ছে, সো এই জন্য আপনাদের ফর্মুলা নিয়ে কোনো টেনশন নাই, বাট এটাই হচ্ছে ফর্মুলাটা আমি একবার বলে দিচ্ছি। ফর্মুলাটা হচ্ছে x not equal to x1 minus fx1. fx1 হচ্ছে আপনার যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেই ফাংশন আপনি x1 যে ভ্যালুটা ধরছেন ওটার ভ্যালুটা বসাইলে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা হচ্ছে fx1। সেম এইটার উপর এরকম বসায় এইখানে যে ফর্মুলাটা আছে এখান থেকে অ্যান্সারটা বের করবেন। যদি
এটা তো গেল ফর্মুলা, এটা হচ্ছে when you execute one time, so this is your formula, but then you have to execute 2 or 3 times more. For execution 2 or 3 times more, you have to very clear about the rule number 3. Here rule number 3 is if fx naught into fx1 is smaller than 0, যদি 0 থেকে smaller হয় তাহলে আমার যেটা x2 থাকবে ওটা x naught হয়ে যাবে, আর যদি 0 থেকে বড় হয় তাহলে x1 টা x naught হয়ে যাবে। কিভাবে অঙ্কটা করা হবে আমি অঙ্কটা বলে দিচ্ছি, but these two line is basically the formula of false position method. So let's see an example here. Today this is our example. So first read about the question very carefully. Use the false position method to find the root of the function. So this is the function is given here. You have to find the root of this function using false position method, and your range is given here. Range is 1 2 3. আপনাকে এই ফাংশনের ফার্স্ট পজিশন মেথড ইউজ করে রুট খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে আপনার রেঞ্জটা দেওয়া আছে, রেঞ্জটা হচ্ছে 1 থেকে 3 এর মধ্যে কোথাও আমার এক্স এর ভ্যালুটা থাকবে। ওকে, সো আমি এখন 1 থেকে 3 ধরে কাজ করা শুরু করব এবং ট্রাই করব এই রেঞ্জটা যতখানি পারি কমাইতে। মাই হোল টার্গেট ইজ আই হ্যাভ টু শর্টেন দ্য রেঞ্জ between 1 and 3. 1 and 3 এর মধ্যে যতখানি আমি রেঞ্জটা কমাইতে পারি using the false position method. So for the first one, as you can see, you have given the rangeটা দেওয়া আছে। তাহলে আমরা আমাদের ফর্মুলাতে ফিরে যাই। ফর্মুলাতে কি দেওয়া ছিল, x1 আর x2 এই ফর্মুলাতে বসায় আমাকে x0 এর ভ্যালু বের করতে হবে। সো x1 I take 1 as a x1, আমার রেঞ্জের যেটা প্রথম ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে আমি x1 হিসেবে ধরে নিচ্ছি, এবং আমার রেঞ্জের যেটা সেকেন্ড ভ্যালু that one I took it as a x2. First one I took it as a x1, second one I took it as a x2. So 1 and 3 ধরে নিচ্ছি। Then as in the formula I have to find the function of x1, so I find the value of function of x1, অর্থাৎ আমার ফাংশনে 1 বসাইলে the value will be -2, and if I put the function f2 x2, that is 3 basically, so if I put 3 here in this function my value will be 4. আপনারা যদি এই ইকুয়েশনটা যেটা দেওয়া আছে এই ইকুয়েশনের মধ্যে if you put 1 then you will get the value -1, আর if you put 3 then you will get the value 4. আপনারা ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন 4. সো f1 আর f2 ভ্যালু আমি বের করে ফেললাম। এবার আমার যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে, put the every value in the equation of false position method, and after that you will get a value of 1.667. আপনারা ফর্মুলাতে যদি এই ভ্যালুগুলো বসায় দেন দেখবেন আপনারা অ্যান্সার পাবেন 1.667. আমি আরেকবার বলতেছি, আমাকে যে রেঞ্জটা দেওয়া আছে রেঞ্জের প্রথম ভ্যালুটাকে আমি x1 হিসেবে ধরতেছি এবং রেঞ্জের শেষ ভ্যালুটাকে আমি x2 হিসেবে ধরতেছি। সো প্রথমে আগে আমি 1 কে আমার ইকুয়েশনে বসায় ভ্যালু পেলাম -2, এবং আমার পরের যে ভ্যালু অর্থাৎ 3 কে আমি ইকুয়েশনে বসানোর পর আমার ভ্যালু পেলাম 4। সো তারপরে কি করছে, আমার যে ফার্স্ট পজিশনের যে ফর্মুলাটা আছে ওই ফর্মুলার মধ্যে যে আমি সবগুলো ভ্যালু বসাই দিছি, বসাই দেওয়ার পরে আমি x0 এর একটা ভ্যালু পাইছি, সেটা হচ্ছে 1.667। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনারা নিজেরা বসাইলে খুব ইজিলি ইকুয়েশন থেকে অ্যান্সার পেয়ে যাবেন। এখানে তো অ্যাকচুয়ালি ওভাবে করে দেখানোর কিছু নাই, জাস্ট আমার ওই ফর্মুলার মধ্যে ভ্যালুগুলো আমি বসাই দিছি, ঠিক আছে। এখন I will go for the second step. So go for the second step, you need to check. For checking, this is your checking step. আপনাকে পরবর্তী ধাপে যেতে গেলে আপনাকে একটা চেক করতে হবে। চেক করার জন্য কি করব, আমি এই যে 3 নাম্বার যে ফর্মুলাটা আছে এটার মধ্যে বসাবো, অর্থাৎ আমার fx0 into fx1 যদি 0 থেকে ছোট হয়। So my first condition is if fx0 into fx1 is smaller than 0. Okay, so let's see. So for this I have to find the fx0. If I put fx0, x0 কত ছিল 1.667, এটাকে এই ইকুয়েশনে বসাইলে এটার অ্যান্সার যেটা আসে সেটাকে যদি আমি fx1 দিয়ে ইনটু করে দেই, অর্থাৎ আমার এই চেকিং স্টেপ যেটা দেওয়া আছে এটা যদি করি তাহলে দেখেন অ্যান্সার আসছে কত 1.778।
our condition is if fx not into fx1 is smaller than 0 যদি 0 থেকে ছোট হয়, but when you do this you get the answer 1.778. that is a positive number, so it is greater than 0. So for this, what we'll have to do, I will have to put the x1 as x0. I have to put x0 as my x1. প্রিভিয়াসলি আমার x1 এর ভ্যালু কত ছিল, 1 ছিল। এখন আমাকে নতুন করে আপডেট করতে হবে। নতুন করে আপডেট কি করব, আমার যেটা x0 আসছিল সেটাকে আমি x1 করে দিব। x0 কি আসছিল, 1.667, সো আমার নতুন x1 হয়ে যাবে 1.667, আর x2 যেটা 3 ছিল ওটা 3 রেখে দিব। আরেকবার বলতেছি, কন্ডিশনটা বুঝেন, কন্ডিশন বুঝলে ম্যাথ বোঝা সোজা। কন্ডিশনটা হচ্ছে একটা যে x0 কত আসছে আমার কাছে, the x0 when I do this math I find the x0 is 1.667. I will put the value in this equation. এই ইকুয়েশনে বসাবেন, বসানোর পরে সেটাকে কি করবেন, সেটাকে এই যে fx1 দিয়ে ইনটু করবেন। ইনটু করে দেখেন আমার ভ্যালু কত আসছে, if you do the into then you will get the value 1.778 which is a positive value. My condition is if it is a negative value then our x0 will be x2, but it is a positive value, as it is a positive value then my x0 will be x1. সো যদি পজিটিভ ভ্যালু হয় তাহলে আমার x0টা x1 হয়ে যাবে, x2 যেটা ছিল ওটাই থাকবে। আর যদি নেগেটিভ হতো অর্থাৎ 0 থেকে ছোট হতো তখন আমার x0 কত ছিল, 1.667, এটা হয়ে যেত x2 আর x1 একই রকম থাকতো। সো এই কারণে এটা যেহেতু পজিটিভ আসছে, সো এই জন্য কি হয়েছে আমার x0 অর্থাৎ 1.667টা x1 হয়েছে। সো এটাই এখানে করা হয়েছে। এই কথাটুকু কি বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি, তাহলে আমি আবার রিপিট করব। নাজমুল, আই গেস বুঝছেন। সো আমি যদি না বুঝে থাকেন, আপনারা সবসময় you just remember one thing, this is your false position method, this two line is a false position method, and you remember, you have to always remember these two line very carefully. First line is the formula of false position method and second line is the checking. When you do the second time you need to check the formula, and you have to repeat the formula 3 times. First time is very easy because first time you just put the value on the formula and you will get the result, but when you are going to do for the second time then you need this number 3 point which is at the checking line, so you have to check it and then again put them in the formula. So as you can see in this particular example, you have the whole example has done 3 times, has done 1 2 3 times. So in your exam also you have to do each and every method for the 3 times. So again I am telling, if you are doing this for the second time or third time you need to check this line, আপনাদেরকে এই লাইনটা চেক করতে হবে, ঠিক আছে? চেক করে তারপরে আপনারা সেকেন্ড লাইনে যাবেন বা থার্ড লাইনে যাবেন। সো সেকেন্ড লাইনে যাওয়ার আগে অবশ্যই চেক করবেন। আমি চেকিং লাইনটা আরেকবার বলতেছি, যে নতুন x0 এর ভ্যালু পাবেন সেই x0 এর ভ্যালুটা ফাংশনে বসাবেন। you have to put the x0 value in the function, and then function x0 and function x1 you have to multiply them. If they are negative number then your x0 will be x2, and if it is a positive number then your x0 will be x1. just এই জিনিসটা ফলো করে 2-3 বার রিপিট করলে আপনার ফার্স্ট পজিশন মেথড চলে আসবে। and you have to be very careful about the last line, you have to read a final line after every math. Here the final line is, hope that after doing 3 times you hope that our interval is lie between 1.96 and between 2. So hope that this is our root will be 1.986, যেটাকে আমরা 2 হিসেবে ধরে নিতে পারি। সো আমার রুট হবে 2। সো যে কোনো মেথডের এক্সাক্ট অ্যান্সার তো আমরা পাবো না, সো আমরা 2 থেকে 3 বার করব, করে আমরা লাস্টে যেটা লিখে দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরে নিচ্ছি
hope that my estimation is my answer is this. Okay, so this is the last line you have to write after every math. প্রত্যেকটা ম্যাথ 2 থেকে 3 বার করে লাস্টে আপনারা এই লাইনটা অবশ্যই লিখে দিবেন যে this is my estimated answer, I think that my answer is 2. ওকে, সো প্রত্যেকটা ম্যাথ শেষ করে অবশ্যই এই একটা অ্যান্সার লাইনটা লিখে দিবেন। এরপর আজকে আমরা 2 নম্বর মেথডে যাব। 2 নম্বর মেথডটাকে বলা হচ্ছে নিউটন-রেপসন মেথড। নিউটন-রেপসন মেথড, ওকে, আমরা ফার্স্ট পজিশন করলাম, এরপর আমরা নিউটন-রেপসন মেথডে যাব। নিউটন-রেপসন মেথডের ফর্মুলাটা আমি দেখাই দিই। ফর্মুলাটা কোথায় লেখা আছে? ফর্মুলাটা লেখা আছে হচ্ছে এখানে। ফর্মুলাটা হচ্ছে কি এই যে এটা, ফর্মুলাটা হচ্ছে এটা। ওকে, সো ফর্মুলা ইজ x1 equal to x naught minus fx naught by f prime x naught. f prime x naught টাকে আমি বুঝাই দিচ্ছি। সো দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা ফর নিউটন-রেপসন মেথড। আর যদি কোনো কারণে আমার এস্টিমেশন অ্যাকুরেট চলে আসে তাহলে আমি থেমে যাব এবং ধরে নেব ওই জায়গাটায় আমার অ্যান্সার। আমরা এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা। লেটস মুভ ফরওয়ার্ড যে আমাদের কিভাবে ম্যাথটা করব। এই ম্যাথটা খুব ইজি, খুব কঠিন কোনো কিছু না। নিউটন-রেপসন মেথড, আমরা ফর্মুলা ম্যাথটা এক্সাম্পলটা দেখি। আমাকে এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ সরি একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে। ইকুয়েশনটা হচ্ছে ফাংশনটা হচ্ছে সরি ইকুয়েশন না, ফাংশনটা হচ্ছে fx equal to x স্কয়ার minus 3x plus 2, x স্কয়ার minus 3x plus 2। এখানে কিন্তু এটা x স্কয়ার, এখানে আপনাদের একটু ইয়ে চলে আসছে, সেটা হচ্ছে x স্কয়ারটা যেটা এখানে 2 হয়ে গেছে না, এটা বেসিক্যালি x স্কয়ার। হ্যাঁ, so এটা হচ্ছে x স্কয়ার। so your function is basically x স্কয়ার minus 3x plus 2। আপনাদের ফর্মুলার দিকে যদি আপনারা খেয়াল করেন, এখানে আপনাদের একটা f প্রাইম x নট আছে। f প্রাইম x নট মানে আপনাকে যে ফাংশনটা দেওয়া হবে ওই ফাংশনটা একবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ইন্টিগ্রেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন আপনাদের একটা ম্যাথের একটা পার্ট, ওটা আই গেস অল অফ ইউ মে বি done it, so you have to do the integration of this equation. So do the integration, you already know. If you do the integration of this particular function, what is this? The power of this x will become in front, that is this is 2x square, so 2 will become in front, minus 3x, x will be eliminated, 3 will be there, and 2 will be gone. So if you do the integration of this line for one time, that is f prime, and this is the integration. ইন্টিগ্রেশনের নিয়ম আপনাদের জানার কথা, তারপরও যারা জানেন না আরেকবার বলে দিচ্ছি। যদি কোনো কিছু পাওয়ার থাকে, পাওয়ারটা সামনে চলে আসে, যেমন ওটা x স্কয়ার ছিল, সো x এর পাওয়ারটা সামনে চলে আসছে, আর এর পরে যেটার সাথে ভেরিয়েবল আছে অর্থাৎ x, সেটা শুধু x টা এলিমিনেট হয়ে শুধু ভেরিয়েবলটা বসবে। আর যেটার সাথে যেমন 2 এর সাথে কোনো ভেরিয়েবল নাই, সো 2 টা পুরোটাই ডিলিট হয়ে যাবে। সো ইফ আই ডু ইন্টিগ্রেশন ফর ওয়ান টাইম অফ দিস পার্টিকুলার ফাংশন, আই উইল গেট দিস রেজাল্ট। সো অলরেডি আই গেট দিস রেজাল্ট, নাও আই হ্যাভ টু ডু দ্য ম্যাথ। সো আমরা এখানে নিউটন-রেপসন মেথড ব্যবহার করে রুট বের করব। কিছুক্ষণ আগে আমরা ফার্স্ট পজিশন মেথড যখন করছি, উই গেট আ রেঞ্জ, we know that our answer maybe lie in here, maybe lie in 1 or 3, between 1 and 3, but as you can see in Newton-Raphson method, there is no limitation given here, so you don't know where it start from. So for the initial value, we will take the 0 as our initial value. আমরা এখানে রেঞ্জ জানি না কোথায় আছে, সো নিউটন-রেপসন মেথড যখনই আমরা করব তখন আমরা ধরে নিব আমার ইনিশিয়াল যে রেঞ্জটা সেটা 0 থেকে শুরু হবে। সো আই স্টার্ট ফ্রম 0, so I take x1 as a 0, x1 as a 0. So let's do the x2. x2 কি হবে? x1 আমার যে ফর্মুলাটা আছে ফর্মুলার মধ্যে আমি x1 এর ভ্যালু বসাবো। সো ফর্মুলার মধ্যে x1 এর ভ্যালু বসাইলে আমি অ্যানসার পেলাম 00067। ওকে, সো নাও সিমিলারলি আমি একটা একটা করে আগাইতে থাকবো, অর্থাৎ x2 সেকেন্ড বার থার্ড বার করব, সেম আগের ভ্যালুগুলো আমি আমার ইকুয়েশনে বসাবো, বসাইলে আমি এখানে ভ্যালুটা পেয়ে যাব। So this is the way. Newton-Raphson method is very easy. When you get the function, আপনারা কোশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে কি করবেন, সেটা একটা ইন্টিগ্রেশন করে নেবেন, যেটা হয়ে যাবে f prime x। নাও ওই প্রত্যেকটার মধ্যে ভ্যালু বসে থাকবেন, অর্থাৎ f
প্রথমে 0 থেকে শুরু করবেন, 1 করবেন, 2 করবেন, 3 করবেন, এইভাবে একটা একটা করে নিউটন রেপসন মেথডে আগায় যাবেন। সো দিস ইজ নিউটন রেপসন মেথড বেসিক্যালি, অ্যান্ড one example is done for you. ওকে, আজকে আমরা দুটো এক্সাম্পল করলাম, এই দুটোই আজকে আমাদের থাকুক, কারণ হচ্ছে গিয়ে অলরেডি সিলেবাস অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। সো আজকে আমরা দুটো, in our previous class we did 2 method and today we have done 2 method. আজকে এই দুটো মেথডই থাকুক, আমরা আরো কিছু মেথড করবো, আরেকটা ফ্রাইডে আছে, এটুকু থাকলো। আর যেটা আপনাদের জন্য আজকে কাজ হচ্ছে গিয়ে, আমি I already upload the lecture sheet in the Google Drive. If you go to the Google Drive you can find the lecture sheet there. এবং আমি এখানে দেখেন প্রত্যেকটা এক্সাম্পলের নিচে একটা বইয়ের নাম লেখা আছে, একটা বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া আছে। যেমন এখানে আপনারা কিছু কোথাও কোথাও গেলে যে দেখেন প্রত্যেকটা একটা বইয়ের নাম দেওয়া আছে, যেমন এখানে দেওয়া আছে বালা গুরুস্বামীর একটা বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া আছে। আমি আপনাদের গুগল ড্রাইভে I already uploaded this book. I already uploaded the PDF copy of this book. If you open the book, you will get many more example of these specific methods. So go there and do the math. You can practice from there, you can get more example in there. So please download the book also. I already uploaded the book in the Google Drive, and today's these two methods, especially the false position method and the Newton-Raphson method, these methods are already more examples are in that book. If you go through the book you can find there. So please download the books also with the lecture sheet. 2 lecture sheet are uploaded there, and you may get help from the book also. Okay, so our today's two method we done today. One is about false position method, another one is Newton-Raphson method. So go and practice it from the book. If you have more question regarding these methods, we'll discuss it in our last class, which will be next Friday. Next Friday we will do our last class, but for today this is we have done today's class. Thank you. Please download the lecture sheet and the book, both book and lecture sheet. Okay, thank you. Okay, ma'am.